things feel different going into this series, having the experience of winning that series under your belt? Yeah, it was good. Obviously, for a lot of the guys, we haven't won a series, so it was good for confidence. And now, we feel good about our team, and the way we play, resilience. And against Tampa, we know it's going to be a hard series. It's a good team. So. Hubie, there's no secret. You don't like them. They don't like you. Does that add extra intensity going into tonight's game in the series? Yeah, I mean, playoff, it's always like that. And you play so many games against the same team, so the intensity is there. And obviously, last year what happened and stuff, and create kind of a little rivalry in Florida. And we're excited. I mean, it's going to be a really big challenge for us, and we're just ready to go tonight. You guys were building up to that first-round series for months and months and months, and like you said, the whole 96 cloud and things like that. Now that you're through that, is everything kind of off your shoulders a bit, and you get back to just playing hockey here in round two? Yeah, a little bit. I mean, obviously we needed that first-round win, and got it done. A lot of guys stepped up, and now it's just go out there, have fun, and do the job. How would you personally grade your first round? Were you happy with it? What are your thoughts? No, I can give more. I mean, obviously, but it doesn't really matter with the points and stuff. I mean, you just want to win, and guys stepped up. Swagoo was had a hell of a series, and scored a lot of OT goals. And try to just play intense. I mean, the playoff, try to finish your check and stuff like that, and just have more fun a little bit. I think a little nervous, and then this series I just got to be more myself. Sasha Barkov just got named one of the 3 finalists for the Selke. He won it last year. You played with him a long time. You've watched him play defensive hockey for a long time. What has impressed you most about the way he plays that 200-foot game? He just plays hard every time he's on the ice, and obviously we know kind of skills he has offensively, but defensively his sticks is just like he has a long stick and he just uses it and breaks up plays. And so when you play with him, you can just Verhaeghe playing with it, and he's fast and he can create some room for him. And obviously he's just a guy that plays 200 games and 200 feet games, and that's why he's such a tremendous player. Some of your biggest highlight plays in the first round were on defense. I think of the stick lift you had on the breakaway. It seemed like, I remember last year a lot of guys talking about the way that Barkey rubbed off on them defensively. You done the same for you, where you kind of learn, you watch him and pick up tricks, stuff like that? Yeah, I mean, kind of this year was my goal to play better without the puck and try to do it. I mean, obviously it's not going to go your way every game, and just try to play better defensively. And I think that's what everybody's doing. So I think the playoffs, it's not going to be like high scoring game a lot of the games. So I think you just got to play well defensively, and that's what I've been trying to do. So they got you back with Bennett and Duke. Obviously Duke benched for that last game. Just Bruno said though he's been happy with the way he's responded. What have you seen from the way Duke responded to the benching, and what are you hoping with that line getting back together? Yeah, I mean, obviously we'll see tonight, but feeling good. I think sometimes it's always good for a guy to do that. Obviously he wants to play, and tonight we're back in our line, and I think we're excited about it. A couple of good practices, and we'll see tonight, but we feel good about ourselves. Speaking of guys that Barkov rubbed off on defensively, how would you assess Anton Lundell's first career playoff series? He's been really good. I think face-off is like 65% or something. So winning a lot of big face-off. He's kind of mini Barkey a little bit. He was really responsible in his own end. Smart player. Plays PK, and obviously he had a good series. Obviously, Vasilevsky's got a great career, but you guys have had some success against him recently. Does past success factor at all? Do you guys feel more confident facing him than maybe in years past? And we know he's obviously a great goalie, one of the best in the NHL. So I think, last year we had success against him, and we just gotta. I think when he sees the puck, that's when he's at his best. And obviously, when you have that kind of open net, you think it's gonna be easy, but he's always gonna be there as a big goalie. And we just gotta, traffic, go in front of him. Obviously, he's a big goalie, and put traffic. That's how you're gonna beat him. Just what do you think? What stands out from that series last year? Do you feel like you guys need to do better, maybe to clean up, or what do you think to help you come push over the edge this time? I thought last year we played well. I mean, we had a good series. I think just being disciplined, it's a big thing. We know they have a really good power play. Last year they were almost like 50% against us, so it just can't happen. And I think we just gotta. We know it, and we know what we can do, and that's what we're gonna do this series. We'll transition to the French language. Sorry.
a parlé un petit peu en anglais tantôt. Comment tu décrirais ton premier tour contre les Caps? Est-ce que tu as joué à la hauteur de ton talent? Non, j'étais pas vraiment content de la façon que j'avais joué, mais je pense que c'est comme ça, je demande beaucoup de ma game. Je veux participer au succès de l'équipe, mais je pense que c'est important, c'est de gagner, puis c'est ça. Puis je pense que les games que j'avais moi, j'ai essayé de travailler, faire d'autres choses, mettons, défensivement, qui allaient aider l'équipe. Puis on a gagné sur cette série-là. Juste revenir, je pense, jouer mieux, plus relax. Je pense que c'était un peu nerveux. Puis cette série-là, là, on a gagné la première ronde. Puis là, c'est juste avoir du fun, puis c'est pas où on va se rendre après. Là. Ça fait longtemps, Jonathan, que tu étais établi comme un joueur étoile dans la Ligue. Mais tu l'as-tu cette année avec 115 points, avec la saison que tu as connue, jouant des avantages numériques? As-tu atteint un autre statut encore plus élevé, celui de super étoile de la Ligue nationale? Ouais, sûr, cette année, ça a été une belle année. Mais je pense que c'est ça, c'était de jouer défensivement qui était le plus important. Je pense que ça l'amène ta game à un autre, comme tu dis, un autre step. Puis c'était ça le but. Puis non, je suis content. C'est certain que là, dans les séries, comme ça, c'est ma game, il faut que tu l'élèves aussi dans les séries. Fait que j'ai pas fait ça la première série, on est la deuxième, c'est ça que je vais faire. Tampa l'an passé avait un troisième trio qui était assez fatigant. Là, les trois sont partis. Dans quelle mesure c'est une équipe différente au niveau des joueurs de soutien cette année? Ah, c'est une équipe, c'est sûr, c'est une équipe différente, mais encore on a rajouté des joueurs, Paul, Eagle, c'est des bons joueurs. Tampa, ça va tout le temps être une bonne équipe, je pense. Ils ont des gros joueurs, puis c'est une équipe qui joue intense, un bon entraîneur aussi, qui joue bien. Je fais que c'est une équipe gagnante. Contre Toronto a bien joué aussi, puis ils réussissent à quand même gagner. Puis c'est la même chose contre nous, il faut être prêt. C'est sûr que ça va être une série intense, puis avec ceux qui sont bons offensivement, il faut bien jouer défensivement. Jonathan, on parle beaucoup de la série de l'an passé, mais vous n'êtes pas la même équipe non plus là, avec Giroux et Sherrod. À quel point que ça vous améliore, puis surtout le fait d'avoir Giroux, ça pose de la pression sur ton trio, j'imagine. Ça fait les Panthers qui n'ont pas le même portrait que l'an passé pour compétitionner avec Tampa. Là. Non, c'est ça, c'est des joueurs on est allé chercher. Puis Giroux, c'est un leader là, dans la chambre, puis sur la glace aussi, le prouver. Puis les séries, c'est le même. Il va y avoir une série qui va te faire gagner. Peut-être l'autre série, ça va être une autre ligne. Donc, c'est de même qu'il faut gagner, je pense, avec la profondeur de ton alignement. Puis, Ben Sherrod, il joue physique, c'est un gars de série, on le savait. On l'a vu jouer à Montréal. Puis, on a une bonne équipe, comme tu dis. C'est différent aussi cette année. Puis, on ne parlera pas d'en passer. Dans le fond, c'est cette année qui est important. Puis, bien jouer première ronde, deuxième ronde, ça va être encore plus important. Petite dernière, on n'a pas parlé d'une question de powerplay. J'imagine que vous ne voulez pas poursuivre la séquence. Non, on espère qu'on va compter ce soir. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas compté, mais ça arrive, ça veut dire que je pense qu'on a gagné sans compter. Ça n'arrive pas souvent qu'une équipe peut gagner une série de même. Mais c'est certain que ça va être différent. Je pense qu'il faut juste se faire confiance puis mettre la rondelle au filet, puis on va être. Je pense qu'on va devoir compter. Thanks everyone very much. Juste une rapide. Tu disais que tu penses à gagner aux séries. Juste veux savoir, ça symbolisait quoi pour toi d'avoir 100 points? Tu y penses pas vraiment. Je pense qu'il est rendu à ce stade-là, c'était le fun d'avoir 100 points. Puis on avait Thornton dans la chambre. T'es bienvenu dans le Welcome to the 100 Club. C'est cool de faire ça. Je pense que c'est pas beaucoup de monde qui est capable de faire. C'est sûr que la Ligue est rendue plus offensive un peu. Il y a beaucoup de gars qui ont eu 100 points cette année. Mais non, c'était le fun. C'est certain que ça a été une bonne année. Puis c'est ça. Juste faire un peu de points dans les séries, aider mon équipe. Merci. Recording stopped.